omukulu Sabiti owe Makerere nkwebaza okuba nti tugobera bulungi nnyo era nga kwoli mbeerako nnyo namwe nabagala okuba nti mulanga naffe muzeeyi abakowode mwete birango naye kankubuulire wategeera program response kituufu kati waliwo wakayonza era njogedde ne muganda wange embuga mugamba omusajja ayagala kulanga yejja na wano amanyi wano wewali amaanyi kituufu wali amaanyi okumanya wano wali amaanyi muzeeyitamale waliwo ensonga njagala okuba nti tutandika nayo nsaba ngenda kuba nti waliwo maanyi gali wano waliwo abantu ensonga eri mpijaawo ku kyalo kya Nsanku omukyala ye Nasimbwa Rehema Ssemwanga ne mutabani we Moses Sembatya batukiddwako obuzibu bw'amaanyi nnyo era ng'ensonga ziva ku nsonga za ttaka naye LC ekitundu poliisi abakulu bonna bandi bonna bajolonze ettaka bazolonze ensonga eno okuba bafutyanse naye omukulu omwami Ssemwanga pulezidenti n'amala amuŋŋamba nti genda ogonjola ettaka nga sirina minisita nenkwata ekibinja kyange ekyabakubi b'emiggo nenfuna pikapu zange nga 8 kuzza abantu mu ttaka kiboketo fe kusambulia okuba kubi simu kabanga zaffe nga mpya nga zirumba bulungi ziriko biba miggo omukulu Sembatya bantukuba polisi nedduka netubaba majene kadduka netubani tujja tumaliridde ajja kimpi omukulu muzeeyi Sembatya alabango muzeeyi ajja kimpi era nga nkoze ngule kabangari zange ngule abasajja abakubi b'emiggo abakubi b'emiggo fe tukuzzamubuza otukubira bukubi simu nti bangobye abanaawoza abanaawoza ensonga eno kakati olaba nakalema kye yakola omusajja kati bawoza omusango mu kyama okuba ekkanisa she admits nti batunda kuba be balina ebyapa as a pointed out teri atunda ettaka ly'Abaganda atalina kyo kakati yakwata bwe bakuba ekkanisa ab'ennamirembe baaswala kakati bwe baswala kubanga mu kooti ye Museveni yali tamanyi ti ab'ennamirembe be batunda ekkanisa yaabwe kakati ne bakizuula nti who ordered the judge ordered yababuuza mukyagala ekkanisa nti nedda kakati ne batya nti bagenda kubuuza ani yakuba ekkanisa kooti bayiriifu kirunda bamala mulyako miliyoni ebi abewa Nakalema ne bamusoma okukomera mu afuuzi aleme kujja muntakule ne conversation ezikube basajja mmwe abakola mu ofiisi ya Nakalema ku nsonga y'omukyala Nasimbwa omukulu kyakulaga n'omwami Kasule muzeeyi akimpe kwata abakubi b'emiggo muddiza abantu mu ttaka tugende empola poliisi namwe n'abakubibokevuga buvuze ntubazaamu mukyalo bannaye amateeka ne bamala okukola naye mumwe asobole okuba nti afuna obwenkanya mutujjumiza nnyo ensonga tuba tugikolako era wano ku mbuga esazo gatandika okuba ntunyeza ku nsonga gy'obuufu bwayo naye nga mugende empolampola ettaka terigenda kufuna mirembe why the population is expanding Uganda tegenda kwegaziyanga chapati no kituufu kakati ettaka buli omu lyalowooza okubba ate abagula ettaka tebaligula for development baligula ditemamu nojje wange noŋŋamba mwina yiikanya mbaako bbiri gwe ukigamba nti nazikuumira gwe gwateekalirirwa gwe mboka evuga buvuzi ekyokubiri the president bw'aba ayagala okutereeza ebyettaka the law must be reformed one the status quo must remain until all the avenues of justice have been exhausted nti omusajja ono omuzungu bali batandise okubba omusajja bali batandise okutema emiti yes even if you make an appeal to get what osanga bino ebintu nedda lwaki temulinda exhaust kubanga emisango gimala oyo bamuvunaana 214 ne bamala okumwavuwaza bwe bakola nti kakati alina omukazi teyalifunyeemu biro yabibadde bigenda mubba nedda one the law must change you cannot until all of the avenues of redress have been exhausted netugenda mu court of appeal ojjako ebintu byange naye ogende wa magistrate nojjako ebintu byange ekyo muzeeyi akimpe mumusabe akimpe muterereze ebyettaka nga siyita mu kooti na poliisi nze nina okugula kabangali zange ez'abakubi b'emiggo tugaa tulina bulanki e Masaka tulina ludda watusituukiramu lubalukidde tubakuba abazze ntubazaayo oba kooti oba ki fanya fujo uone fe ne badayo mu kooti ne batuula until the avenue tukuza mu nyumba yo kona ne tubano wogera bode ku nsonga eyo polisi ennyini n'abatwala omwami andi buli omusajja atunda obusimu is controlling Masaka bada discipline n'abafuka omusajja ono n'abasijuli how can soldiers
the commander of Masaka Mechanized Regiment would be in a position to help the mukazi wa munne umulema ayagala okuchatinga nebba n'omukazi wa Air Force ampeereza message naffe twagendayo ne batugoba omusajja atunda obusimu musajja gwatunda obusimu do you have a factory kyekimu kusonga y'omukulu mukayole Masaka tayinza kufuga Masaka omukulu semba buli bateeke Masaka yenna mubbi muzeyi tu overhauling Masaka ajja kutegeera ne lwaki bamumu obululu ono mpuuka n'emizinga gye sempijja n'emizinga gye how can the Muzinga help people? I don't have a Muzinga, but I help people. Obubbi bw'ettaka bwe buba wa ssente ogenda mu kalulu mpuuka naye fuula ow'ekitalo n'emizinga nabeeranga mawumawu. Your people, a person, just a man who owns a shop is sterilizing Masaka, has pocketed everybody. Now go akulira mechanized Masaka, you don't help mukamunali e Somalia. Will you help him? Bwafo mukazi oyo oli muyamba mzaitamani badesa ompulize ku nsonga eno akasajja kano keetaaga ne bakakwata nokakuba ku piika apo akasajja ako akafuze Masaka n'okambula mwanda we olowooza bajasi lwaki Amini baali bamuwagala yakolerangawo. Yes, ewaffe Mariamungu yali alaga kyotera, yali alaga ku bode mutukula nasanga omusajja ng'atisse akabendo fofo n'amuyimiza n'agaana okuyimirira. Mariamungu n'amugoba n'amugamba lwaki toyimiridde timbadde siwulira leeta masikiro yaako. Mariamungu n'ajjayo ekitala n'amusala amatu. DPC atwala ekitundu akasajja katunda amasimu mu kakube eri ku poliisi ey'okuholinga Masaka yenna kabakolera bbaala kabateeka mu mpale kajooga omukazi omulema kumujja okukola lulamba lonna naye poliisi yagenze ku poliisi okuba nti awaba omusango mwenyini yakoze ekikolwa kino bamutadde bamuwadde bondi alabika bamukwese bakolagana ne poliisi yatemye omusajja ono mukulu yagenze okubatewalanira maama we we bali munyola Sembatya Moses bamusindika kasajja mutemako omukono okukola ku ttaka byempigi wano kyasangwa poliisi yakolaganye n'omutemu wana ekyengera wafu awo wonna wafu wonna poliisi wafu abakulu abatwala poliisi wonna wafu bane mugoberere ensonga eyo mugikole kuba abantu baagala okuba nti bafuna obwenkanya. Nzoita mali wonna wafu tumalize ensonga y'ettaka nekyavuga andi omanyi lwaki awo wafu kati abantu ate bagula 5 miles ate waliwo n'obuzibu obw'ettaka eryekkubo eryo ekkubo erigenda okuyita mu Mpigi Busega Mpigi bagobawo abantu ensonga eyo erifu ttatu ala n'amujjulula lwaki obeera ekyo ku nsi otawaanya abantu erifu ttatu ala n'amujjulula omukulu Musa okuva e Bulenga agamba agobera nnyo era kati batudde mu ddiro bateze naye bonna bakungaanyizza batudde mu ddiro bateze bwe bali kuba nti mutumbudde anti ngenda mu kaluka egendi ngenda kwegatta ku Nantaba bamaze okumbuulira ogenda Kayunga yes bamaze okumbuulira nti omutuufu independent Majidi Nyanzi bamubba togenda kwagira muwonge yali omutuufu independent. People don't know one of the largest gold mines is in that area. And this is why that man was killed. Muguze Nankabirwa, ask Nankabirwa Minister of Minerals whether I'm telling lies that one of the largest gold mines is in mu kibira kya Kalitunsi. The gold yali kungulu bwati. bwagana nze nga mpawadde newspaper review tugende ku lwokubiri tugende mawulire kakati kankubuulire mbagamba mugende babageme nze kasa pulezidenti ayogera kituufu pulezidenti bwayogera naye yerekeramu escape route ffe tetujja kukaka kati baagala okukaka red monitor yakubye mbu simanyi tetujja kubiitinga gondi ya World Health Organization yetulagira yatuwa eddagala ery'obwereere kakati yegasse ne banne yekiriyo wakiwenuka balina eddagala lyabwe eribadibyeko neddagala lidibe ku luno asajjamukoyo ajja kuggulawo akamonita kadde kakuba Christmas bagigale bibeere ku Easter we cannot beat. Did we start with what do we get wounded? What do you get from this story? If you are facing a series of bombings
and security people are fighting bombers. What does this story mean? Bombs? But what? One of yes, a policeman who was injured, stuck with the bills. His bills are not paid. Where do they go? Yes, the question. When you were injured, as a policeman, injured in duty or leisure, where do they go? Do they go to private hospitals? Anti chiyembuuza waliwo akyansalinze nti this man kubanga this is intended to nabo bantu ne mukazi wakubuuza ti obanga banno abakubiddwa tebajjanjabiddwa. Yes. Gwe kati lwaki ogenda? A human being must think before I risk my life. Yes, bwekiri. Yes. Nze nwana n'obulenzi buno bwatta political career yange ne bulowooza mbu bujja kunnyigiriza njogere nabo siryogera nammwe even if God decide siryogera na mulenzi ono ne bamuwa ssente zange ne zijja eriisha Mirundi is a nuclear bomb. Okay, test epuwa Mirundi era naye akubya mu ngeri y'emu akubya bujozi bwonna abukugjamu. I want money. Mimi nataka pesa. Sitaki kazi ya serikali. Nataka pesa. What does this story mean? It demoralizes our police. Our police. They will think twice. Nakugamba nti abatabuliki bakuba wa police bamugyamu amaaso. Waliwo omusajja wa police gwe bakuba ejjinja ku kizimbe. Are their families cared for? We don't know. That's the problem. Tikati eno story efuluma. Story ekwira ddala eswaza. Lwa Lungereza. Observe. Bombs, badly injured cops, stuck with the bills. Uwa. Mudwaliro ki? Kakati you people. Minister wa information yoli gangala. Uyo bali omunsi. A minister of information must be one of the best knowledgeable people munsi. Minister of information. Ayinza kubanga ntagira banga nabo. Nakugamba nti bamulaga. President ne bamulaga. Nga Uganda jayogerako. Ejjudde ebiwundu katuni bali munsi tasobola get the best minister of information would be Kulayije. Let me be honest with you. The best minister of information would be Kulayije. Okay. Kulayije knows amawulire. Yes. Okay. The best minister of information would be Kulayije under the current atmosphere. Would be Kulayije. Tumusabidde mulimu. Anti amanye ebyamagye naki. Okay. Kubanga abamajja okutrustinga you must be a geno ngono byekwaso ejino tuyinza kubeera wansi nga public relations means that you are public manager oyina okubeera nga otula ku management buli kuba kubulira ebintu kakati eyo nogiteeka kakati nolyoka osanga eno spies kakati oba ba spies bagize where does the minister of foreign affairs intervene? Because they are not saying that Ugandan is spies. Yeah. Why should this Minister of Foreign Affairs comment? They are not accusing you. Yes. What is itching your ear? Do you have the capacity? The Chinese are there. We call it episonage. At one time, the Americans were constructing their embassy. They were constructing their embassy. This woman, the Air Force officer, is ringing me. Okay. Those Araba program wanted to enforce on omukazi gwe tasobola kuyamba akafera akamuvuma. Aye an officer. Njogera nabali bakulu gwembwa. How can nkakubesa simutwe. Onvuma nga kasajja gwe. Nenkolaga konze kyenti. These Museveni abamaje abakulamu amanyi. You abuse me, an officer. Nti kubanga ogulira bano omwenka abapoliisi ne baladise Masaka n'obateeka mwanda mu panties kakati nkugamba where do we come in that your EM needs to comment because I was explaining that the Americans were constructing their embassy in Moscow. Abakazi abalasha abalungi nnyo babeeyambisa. This is why many Africans who went to Russia, the Soviet Union, used to come back with the gund, with the Russian women to spy on you. Kakati ne babakwana. Ne babati ekizimbe ne bakiteeka mu ki gadgets. The Americans had to destroy the whole building. Ne baleeta abazimbi abalala babajja luddawo. So episinogi
spying eyange bagiyita mirundi spynet mbawulire bagiyita mirundi spynet spying if the Americans are spied gundi ate ebyo bwakuba mawulire bugamba mu New Vision mbo hackers nga bubbye sente z'omu kano nakano tebubba kitalo naye bwe bali buzingisa wano ne babukwata muliraba ekiriva ekamwenge nga jadduka abantu bamutamu ewaabwe Museveni yamubasibyeko oliwulira endongo kakati hacking camping even if the Americans are hacked unless we are choosing fetibitukwatako to warrant oliemu okuvaayo ayogere kati nabagambye nti these people until I came out they were not talking about our presence in Uganda luli bakubanga omuserikale waffe ali bundi bujja monitor is not interested in highlighting the war in Uganda era bakitadde okalaba kali kakati bawandiise wano ku kivengere because whatever we talk about they talk about, they hear us and they talk about it. You see, for me, what I talked about when Bishop Chivengere Day I said that Chivengere wrote a book. I read the three, I didn't see the title of the book. Chivengere wrote a book, Yet I Love Amin. That having been tortured, having been fought by Idi Amin, as a bishop, as a religious man, I cannot hate Idi Amin. That was my purpose. Yep. Nti ono sentamu yavuma Mugabe. A religious man cannot go on. You engage. Yes. Chena bagamba wano. Nti mubumwakwata gundi ono omusajja bamuyitani. Omusajja ono muganda wa Mumbere bamuyitani. Gundi wa Mumbere muganda katikiro muganda wono omuto gwe balonda ku bwa minisita nabaga nti oyo bwe bamuwa obwa minisita teyasobola kujjayo muganda we one time naye yenyini yali agenda naye ne bamwambushinga which means that temuyina linki naki ono mwali muleseewo nga mumuwa sente n'alyoka alya n'embiri n'azizaawo that would be a channel of communication ne bw'oba oyombye ne mukazi wo obanga omukazi akukyaye naye ayinayo linki y'abalamu be gyakolaki gyalekayo mu family like me I have my strong allies in government my battle is not with the government with the clique singa byebulerezi buno nembuba nembuteeka ku ttaka ne butte abantu mu malwaliro ne bubba buli wamu ne bujooga ensi yonna buli muntu ne bumujooga bubadde bujja na kuwamba Museveni buli omu abadde abutya they can kill who gwe tebakutta oyina ki tebakuba omutwe n'abakuumi bo yes buli omu ajja kufa kaka bajja kuta bananzitadde faamu mwabatalina na fire brigade enzikiza katale muyinza okuzikiza faamu omuli ente z'amasavu kakati omusajja we bamuyitaani kitegeeza the son of a man gundi oyo omusajja kyenabagamba nti engaging kakati bana bamonita bo that's what I said sibalaba mu story y'amagezi but the real thing the real thing is nti bo tebaagala lutalo two they are highlighting only one commander Muhanga yes military is a structure highlighting only one man officer Mukambwe General Mukambwe ali anumba ate wate commander of land forces who supplies ani akolaki mwekali kano mwekali kekawandika ebyobusiru byonna mu mawulire kakati nogonde bino bisigadde bino sina bisomamu kakati nosanga bano bano ababukedde kamanda omukambwe ali ennumba yono
kamanda omukambwe tumulaba kamanda omukambwe yali ennumba yalya nnumba gwe baleeta mu poliisi yali gwe bunabbiramu interpol mebbukwata olaba omupoliisi gundi simanyi police pathologist yagambye mbu we are taking organs from police investigated and found out that the organs that were being taken were taken to India to make a research. Did you announce it? How many times, you man, have you spoken on behalf of the police? Chichwa empty, chichwa hakuna akili. How many times have you been talking? Ayagenze mu TV akatalabwa intended defy CC because the case commenced. No, you would have been leaked information earlier that an investigation is being carried out and those who have valuable information come to us. You tell you now, it's there, is involved. Adamwana agamu mulia mweka kati eyo gundi etutte kabireji baddokita bonna malwaliro baani bonna kitimba kibayodde babaliddenga nkuyege babaliddenga nkwali manye nkwali kibu zigendera mu kigu bakuba lukwago akulo yo jahannama agitandikidde ku nsi wamulabye akulo jahannama agitandikidde ku nsi akulo tayinza genda mu ggulu wa jahannama akulo wa jahannama akulo wa jahannama namundo temuli kati noga nti abatuuze gye bagobyemu owa NRM ku kyalo nti mulogo kakati omuntu akulya atya NRM nga n'empisa ze temuzimanyi kano akatabo nno kagamba kankuba naye mbabanja naye nakafuula textbook. How can a newspaper be a textbook? Tekakyatunga nja katuusa ku nnusu 10 okujja kunga kabusenga ate oluganda olutali bayirengo ate mulimu luzungu tiriri bayiri kakati bwe lugenda mu West Nile ng'oli ajjamu ebyoluganda naye wemba tuusiza nkaabateera mukampulira nkaabateera mbakubye enkubye olupapula lwankuba emyezi 6 nga Nakalema alulagidde mirundi mulalu bayise nyira bamukebe njeddu malawo buli muntu yenna ankola ekibi nsasuza muliro nze tuyinza kunneereekamu kakati this one sikyatawaana nabo bano abajinga mbuto boogereko katuweddeko government confirms school reopening. This is a story nti owa monitor yakuba mbo biyongereyo kubanga banne abamuwa ssente eddagala libadibirire kalibadibirire kiri owakiwanuka eddagala lyammwe kalibadibirire kubanga baagala extension force bateekawo panic bagaye nti there is no shortage there is a shortage, we don't have enough drugs, there is a shortage. Eryo lyabadibiridde eryo lyadibye mujja kulyeriira kakati olaba mu nsi mwonna these days you find the newspaper nga bagitaddeko buno. Why? Uganda, they have no money to buy. Kakati bamanyi kakati bana batunda amawulire bwe kye bakola basumulako kopi emu n'agitwala mu bantu 10 ne basomeramu siringi 10 oba 2 ne bamuwa ssente n'agazaayo atwala asumulako emu. Why? Because in printing the cost, the more copies you print, the less costly it becomes. If Uganda singa olupapula luno lukuba kopi emitwalo 5 balugula siringi 7 naye kitegeeza lukuba less copies kiriva lubeera olw'ebbeeyi. In printing kakati tetulaba nze nina jobbings nina printing press president yawampa nekaddewo naye kati baagana okunyongera endala yali agenda ampadde n'ettaka nakyo nannyini buyinza mufukamiri to kneel before you tolinda bako tolaba nze obutabu bwange buno in many cases sibuteekako na price. My intention, I'm not a businessman. My intention is to circulate my ideas. Nti kakati I talked about the Chinese. Njakwa kusomera ku lwokubiri. I talked about the Chinese, that the Chinese their stay in Africa is going to be short-lived. Kakati this battle over ekisaawe ky'Entebbe. Why? Because in normal circumstances, government yalivudde n'ennyonnyola. Who's saying that agreement? Is it really true
that the Chinese are taking the airport. Anti-Chambuza, who did it? The Solicitor General and the Attorney General of the government. What about and if we see Tindagano, Yaliwait, Nabagambi, Tizeno Manang and Namutu Malevengula. Mirundi Levengula. Levengula was the king of the Bateveri in Zimbabwe. The British colonialists corrupted a man, his aide, and interpreted the agreement wrongly. That the man wanted the protection, but the agreement was that he had surrendered his kingdom. But because the missionaries were coming from different countries, I think he received the French missionary at night, Rebengola. And the French missionary told Rebengola that he did not ask for protection. The agreement, you surrendered your country to Queen Victoria. Victoria. Rebengola called the man who interpreted the agreement, which he signed, because he was illiterate. The man started stammering. So he used another person to write to the Queen Victoria. I have been duped by your people using a corrupt aid of mine, but I have slaughtered him. Now, I'm appealing to you, Queen Victoria, to disregard the agreement. Queen Victoria joked and sent a letter. I'm sorry, King Rebengula. All of the whites are not mine. They are Italians in Africa. They are Germans in Africa. I cannot confirm. Rebengula rounded up all of the whites. That's why he named my son Mirundi Rebengula. Rebengula was just Yosoka Nasalako Kasaija Mutwe. Yoga Yabusiru. Rebengula Soka Nasalako Kasaija, Minister of Finance of Mutwe. Nadio Canone Yariato Nation. Nadio Kawandi Kirabachai. To the agreement you made, I was duped. No, you can say, you can say, young Mutwe. I mean, what you move, Kasaja, the body Mutadekul, Bamas, a public execution. How can you say that the agreement is a fake? Why are you paying? No. Let me tell you. Museveni Mumuvuma. Namboze yagamba Museveni ajana kusala emisango gwa abakazi mbu ewaffe wali omusajja alwanye ne mukazi we nga balwanira omutwe ogw'engege ndowooza muzeeyi anaakiyingira mumanyika giriganya akakazi ako kakati what do you want Museveni to do? Give him powers to overrule courts. Yes, Museveni talina powers. Give the president powers to overrule courts, to overrule everybody. Ye is a good lobbyist. Naye yagambye nti temuta bantu nga bamulimbye kwona omwana kirabo nti tebamuwa bail. Museveni yakoze gundi dikuli yamini. He lobbies. The good thing about Museveni, he knows who has powers. Nayita ayinza okwogera nti nabeeranga naye nayogera n'abantu ekiro kiramba. Anti mumuwe powers. Give him the powers that the president nga bwe nabagamba. The president of the United States has political decision doctrine. The president of the United States has declared the war on Saddam Hussein. No question. But MPs ekezake want to be told. Nababuuza nti bw'oba ogenda mu kaboozi ne mukazi wo omala kuzuukuza baana ate bawulire kakati ekyo kyogamba nti gwezaake bakubuulire naye bw'oba oyagala kozi enviiri ozisalirawa anti nze zange era ŋŋenda nazo ku kaveera nze enviiri zange ŋŋenda nazo baatugamba mbu akanyonyi bwe kazironda mbu omuntu ayinza okukulogeramu eddala olaba bayoola ttaka kakati bw'oba oyagala okubeera ne feesi enyirira ogenda luddawo blenders byoteki kati baggulawo oba oyagala amasuuti amalungi n'obusaati nga buno okubira nze essimu abikolako waali ewaka tumuyina naye bw'ogendayo okugulayo essuuti n'okugulayo ate tugenda mu birala munnange oyo mukamandwa emandwa tewalwampwa
Emando tebagikwatira mu emando tekwatibwa mu mvo zaayo. Abakulembeze b'empigi aberosi DPC barapisi ensonga z'ettaka muzeeyi akimpe bane muzeeyi akimpe kisanga ati muzeeyi akimpe ekyettaka nkuleka bangali babeera ku standby n'emiggo abakubi b'emiggo abazza abantu mu bibanja byo akimpe bananga bamulaba mugamba akimpe mumugamba akimpe